Good morning. My Spanish isn't good enough for you to understand any of it, so I will speak in English. Ladies and gentlemen, thank you very much, and thank you, Douglas, for yet another great conference and lineup of speakers, and I feel privileged to be part of that. I've changed the title of my presentation to Sensor Sorting Feasibility Study of Drill Core, which is tailored and more suitable to this audience, which is involved in developing new greenfield mine projects and ore bodies. Okay. I have a lot to cover, and therefore I will take you through these first 3/4 of the slides at a fast pace, so that we can spend more time at the end on the Fresnillo case study, which will be presented by Salvador Gomez from Fresnillo himself. So as an introduction, I think we all are very aware of the challenges the mining industry has. We have to deal with increasing responsibility in mining relating to sustainability, environmental issues, rehabilitation issues, and also economic and financial benefits to all the stakeholders. So the mining groups are rethinking the traditional mining models by applying innovative technologies to address responsible mining. And I believe, and from the work we've done over the last 20 years, I think sensor sorting technology can play a very significant part in this. And to prove how sensor sorting feasibility studies can be done at a very early mine development phase is what I would like to present. I have one slide only on the sensor sorting technology itself. If anyone wants to learn more about it, I've got a little write-up here which explains more detail on how our multi-sensor sorting approach works. So Steinert, when compared to other competitive sensor sorting equipment suppliers, is unique in that it can offer a multi-sensor sorter as displayed here. Up to 4 sensors can be put into one machine and can offer solutions for complex sorting tasks, like so that different sensors can provide broad variations of scan data, and these can be combined and overlaid and used to develop very complex sorting applications. The 4 main sensors cover about 90% of ore sorting applications from my experience. These sensors include the laser, the induction sensor, the color camera, as well as X-ray transmission. Should these 4 sensors, or a combination of these 4 sensors, not give us the satisfactory results, we can also include X-ray fluorescence or near-infrared, which Steinert also offers in their portfolio, which are widely used in the recycling industry. So going back to how sensor sorting works and what is the essence of sensor sorting, we have to look at the ore heterogeneity. If there's heterogeneity, which means can we differentiate and distinguish rocks from high grade, medium grade, low grade, or waste rock, then we have a good chance of doing sensor sorting. You've seen from the previous presentations different ore bodies, you drill them, you define the different rock strata, the mineralogy, the geology of it, and then eventually you come up with a 3-dimensional design of the ore body and how it works. And you can divide it up into different zones of high grade, medium, low grade areas, and you want to then define how you're going to mine that. And it all depends on the degree of your selectivity and your heterogeneity. So could you split up your ore body into, say, 100 meter by 100 meter blocks, and you can do mechanized mining and select 100 meter blocks and give you a
an average mixed grade, which is good for your milling process? Or is your ore body not suitable for that and you need a 10 by 10 meter block? Or can you mine in bulk and have a heterogeneous ore like on a centimeter by centimeter block, which is suitable for ore sorting? If that's the case, there are many options for your operation where you can apply ore sorting to separate waste and decide on your mining method. So where do we start when we have an early project in the development phase? The only thing we have is drill core, as you've seen. So the first thing we do, I mean, you geologists know this much better than I do, but we would like to get involved by having a look at the drill core, because we, from our experience of how our sensors react to different minerals and different rock types, can have a look at what does the hanging wall look like, what's the grade, the high grade, medium, the waste, internal waste, etc. Is there a mafic intrusion, for example, which could be identified and separated? We can also look at your drill core log data and have a look at what is the grade difference? Is it very evenly distributed, or do you have high grade, typical high grade pieces of section inside your drill core? What does the specific gravity look like? Do you have magnetic properties, etc.? So once we've looked at that and you want to go to the next step, we can start with a 300 rock by rock test, which I call. This is an example of where a client gave us 300 rocks, and they gave us 4 grades: high grade, medium, low grade. Each rock had a unique number. Each rock was scanned on our multi-sensor sorter, and for each rock and each scan, we had from those 4 sensors 4 sets of data for each rock. All of that gets worked into our Steinert Teach Tool program, and out of that we have a very complex Excel sheet where we can combine different sensors, different sensor settings, and etc., etc. I don't want to go into detail of this thing, but eventually you will get a result, and in this case the 300 rocks which we scanned of the high-grade particles, we were able to identify and detect 100% of them, the medium grade 90%, the low grade 66%, and of the waste rock 49% would have reported to the product fraction. That gives us an indication that yes, this ore is heterogeneous, we can sort it, there's a good potential here. We can then go to the next phase where we get a bulk sample from drill core, a composite bulk sample, and we can set the machine at different sensitivity settings after we've defined which sensor to use and how to set it up. And we set it at 3 different sensitivity settings. In this case, we can go up to 4 or 5 different sensitivity settings. And the idea is to generate a grade recovery curve with one sample. So in the first step, you set the settings so you get the highest possible grade. Then you re-enter the material into the sorter. You set the setting to give you your medium grade, and finally your low grade sample, so that after you receive the assays from those samples, you get a grade recovery curve like this, which shows you that in our first setting, at our highest grade, we have a mass recovery of 25%. Our feed grade of 1 gram per ton can be upgraded to 3.45 grams per ton. And we get an 81% gold recovery, which is quite good. In this case, it shows you that the sorter can detect the high-grade pieces and eject them. You can say, okay, this is a gold ore, we want a higher recovery. You can then set the sensitivity setting, say at step 2, you will get a mass recovery of 45%, and you get a 2.13 gram per ton. Or step 3, your grade will be lower, your recovery higher, but you will still throw away about 1/3 of your material, which is also important. That material you don't have to mill.
So once we've established all that, we can then start designing a plant, a pilot plant or a full-scale plant. We have our partners here, FIMSA. We have a booth out there. We can do everything from crushing, screening, the conveyor belts, etc., until we feed it into the mill. I call this the climate smart plant design because this is what it's about. How can we save costs? How can we save on water? How can we feed less material into the mill so that we can save costs and be more responsible for our environment? Okay, now I'm going to hand over to Salvador, who manages the Fresnillo new projects for the group and new technologies. Salvador, por favor. Ok, buenos días. En el caso Fresnillo, hemos trabajado con muchas muestras, con muchas pruebas para las minas de Fresnillo, Saucito, Herradura, y hemos probado algunas otras como Ciénega, como San Julián, en donde no hemos tenido resultados tan buenos, tan espectaculares como en el caso Fresnillo. Espero que se pueda apreciar aquí un poquito. Wow. El cuadro superior muestra un resumen de los grados de Fresnillo. Esta prueba se realizó con mineral que se tomó directamente de la alimentación al molino SAC. La ley promedio era de 0.71 y después de tres etapas, 3 pasos de procesamiento del Steiner, como platicaba Lütke, recuperamos el 96% y la ley subió de 0.7 a 0.16 en promedio. Esa es la ley del producto ya rico, con una recuperación en masa del 61%. Este es uno de los puntos claves, ya que al reducir la masa podemos disminuir de manera importante la alimentación al molino. Esto con todos los costos que implica el manejo, el consumo de reactivos, bola, agua, y algo que también hemos visto que es la producción de menor volumen de jal, que impacta sobre el tamaño de las presas que hoy estamos operando en la empresa. En el caso de la plata, la ley promedio fue de 209 gramos y pudo subir hasta, híjole, no se ve, algo así como unos 312 gramos, con una recuperación del 95% de los valores de plata. En el caso Fresnillo y Saucito, lo que pretendimos fue llegar en el producto estéril del Steiner a una ley similar a lo que hoy la planta de flotación está enviando a los jales. En el caso de los valores de plomo y zinc, igual con 61% de recuperación en masa, llegamos a valores de 98, 98,5 de los valores de plomo y de zinc. Y las leyes se incrementaron de manera muy importante. Si la puede poner así un poquito más grande, es más fácil ver los números. Les comentaba, la recuperación, por ejemplo, en el caso del zinc fue del 97.8%. Habíamos partido de una ley de 1.05 y llegamos a 1.7, más o menos en promedio. La plata llegó a 324 de 209, el plomo de 0.55 subió a 0.90. Pero decíamos, bueno, en el caso Saucito vamos a probar una muestra de alta ley, de las zonas más ricas de la mina. Metimos una ley de 1 kilo y prácticamente el producto, con una recuperación de 57% de la masa, subió a prácticamente 2 kilos. Para el oro, la gráfica está un poquito más a la izquierda. De 1.3 recuperamos el 95% del oro y la ley promedio de alimentación a la planta sube a 2.25, con una recuperación de, en promedio, 60% de la masa. En el caso del plomo, no sé si puedo moverla un poquito hacia la izquierda, de 1.21
subió a 2%, a 2.1%, con una recuperación de valores de 98.6%. Y el zinc fue una historia muy similar. De 1.39 recuperando 98.6, la ley de la fracción rica subió a 2.41. Esto para Saucito, para Fresnillo, representa 40% menos de material enviado a la planta, 40% menos de material enviado a las presas de Jales, 40% menos agua para los procesos reactivos, bola, energía, todo lo que implica la operación de la planta. Vamos a la siguiente, por favor. Decíamos, bueno, este es un caso base. Normalmente llegan los camiones, pasan a una etapa de trituración y de ahí pasa la alimentación. Los valores en tonelaje son exactamente los mismos y ahí pues no hay ningún problema. Esta es la opción que tenemos hoy. Tenemos que pensar que, por ejemplo, en el caso de la trituración hay una segunda etapa. El proceso de sorting requiere que todo el material sea ajustado a un tamaño, vamos, de 3/4 o media pulgada. 3/4 es el tamaño normalmente utilizado, hasta 3 pulgadas, 3 pulgadas y media, para que las válvulas de desfogue de aire puedan realmente eyectar cada una de las rocas, porque el equipo trabaja roca por roca, partícula por partícula. Y es necesario llevarlas a ese rango de tamaños para que pueda la máquina, el rayo, seguir cada partícula de manera individual y en el momento en que la banda lo descarga sea eyectado o no, dependiendo de si el sensor está tomando la decisión correcta. Esto en términos generales es un diagrama esquemático rápido de lo que pudiera ser un proceso de sorteo. En el caso, por ejemplo, para Fresnillo, en el caso de Herradura, en el que tenemos una lixiviación estática y plantas de lixiviación dinámica, tenemos la grandísima ventaja de que ese material que está siendo rechazado como producto estéril, vamos a decir entre comillas, puede ser enviado al patio de lixiviación estática, al heap leaching. Pero hoy el tamaño promedio de alimentación al patio es mucho más alto, llegan rocas de 30 y tantas pulgadas, que no son lixiviadas, pero cuando hay un proceso de trituración antes necesario para este tipo de procesos, al mandar ese material al patio hemos encontrado que la recuperación puede subir en promedio de 10 a 12% a lo que hoy estamos obteniendo en el heap. Este es un caso promedio, por ejemplo, para Herradura. La alimentación es de 1.20. La recuperación en masa, en promedio va alrededor del 70, 69, 68% de la masa y la ley sube en promedio como 20% en cuanto a ley absoluta. Y la recuperación de valores, en este caso está alrededor de 90, 88 en diferentes muestras. Hemos probado muestras de baja ley para el material que se tiene identificado en Herradura para ser alimentado al proceso de lixiviación dinámica, que es 1.20 más o menos, pero materiales más bajos también funcionan. Hay materiales, por ejemplo, de 0.20, 0.30 gramos, que esos no hemos encontrado un resultado muy espectacular, pero ese material va directamente al patio. Ahora, la grandísima ventaja es que, por ejemplo, en el caso de Herradura, que no tiene problemas de minado, podemos incrementar el material que va al proceso de sorting, y eso nos ha dado en algunas simulaciones que hemos realizado, la posibilidad incluso de bajar un poquito el cutoff del depósito en términos generales, y pudiéramos en un momento dado pensar que las reservas se incrementan de manera importante. En términos generales, el proceso trabaja
ayuda a disminuir los costos, mejora la rentabilidad de los procesos y nos da la posibilidad de incrementar la producción de valores, en el caso, por ejemplo, de herradura, valores de oro, o en el caso Saucito, Fresnillo, pues todos los elementos, ¿no? No sé si haya alguna pregunta, algún comentario, alguna observación. Bueno, pues no me queda más que agradecerles y cualquier cosa, pues aquí estamos. Gracias.